30 000 ans, c'est le temps que organisme est reste endormi sous la glace sibérienne. Lorsque les scientifiques l'ont découvert en laboratoire, quelque chose d'impossible s'est produit. Le virus s'est révélé et il a commencé à tuer dans les profondeurs du nord-est de la Sibérie, sous des couches de terre et de glace perpétuellement gelées, existe un monde caché, que la science commence à peine à ce sol gelé connu sous le nom de pergélisol recouvre approximativement 65% du territoire russe et un cinquième de la hémisphère nord de la planète. Pendant des millénaires, il fonctionne comme une capsule temporelle naturelle préservante ce qui est reste pige dans son étrange glacé des mammoths, l'anneau avec la chair encore intacte, des plantes avec des grains capables de germer après des milliers d'années, et quelque chose de beaucoup plus inquiétant, des micro-organismes qui n'ont jamais cessé d'être vivants, attendant simplement l'histoire que nous allons explorer commence en l'an 2003, lorsque le monde scientifique a connu un bouleversement qui changerait à jamais notre compréhension de la vie, mais pour vraiment comprendre ce qui est découvert sous la glace sibérienne, nous devons d'abord comprendre ce qu'est un virus et pourquoi ce qui est trouve défiant toutes les règles. Pendant des décennies, les scientifiques ont défini les virus comme les organismes les plus simples de la nature. Des entités microscopiques invisibles, même sous des microscopes optiques ordinaires composés à peine des matériaux génétiques enveloppés dans une capsule protique. Un virus typique possède entre 8 et 15 genes, ils sont si petits qu'ils se mesurent en omettes et si simples que de nombreux scientifiques débattent s'ils sont réellement vivants. Ils ne peuvent pas se reproduire par eux-mêmes, ils doivent envahir une cellule de tourne, et machinerie et l'oblige à fabriquer des copies de l'envahisseur. S'ils sont des parasites dans leur forme la plus pure. Cette définition a parfaitement fonctionné jusqu'à ce que les chercheurs Jean-Michel Claverie et Chantal Abigail, du Centre national de la recherche scientifique de France, commencent à chercher dans des endroits aux personnes avec regard parlant ils ne cherchent pas de virus parmi les cellules humaines ou animales. Ils cherchent parmi les amibes ces organismes unicellulaires qui peuplent les lacs, les rivières et même l'intérieur des systèmes de climatisation. En 1992, lors d'une épidémie de pneumonie à Bradford, en Angleterre, quelqu'un a prélevé en échantillon de l'eau d'un système de ventilation. Sous le microscope, les techniciens ont vu quelque chose de fait ressembler à une bactérie en forme de bat. C'était si grand qu'on pouvait l'observer avec un microscope optique ordinaire, quelque chose qu'aucun virus ne devrait pouvoir faire. Pendant plus d'une décennie, cet organisme est resté classé tot comme bactérie. Ils l'ont appelé Bradford coccus. Personne ne soupçonnait le vérité. 11 ans plus tard, en 2003, Claverie et Abigail ont décidé d'analyser cet étrange micro-organisme avec des techniques génétiques modernes. Ce qu'ils ont découvert à la communauté scientifique sous le choc. Ce n'était pas une bactérie, c'était un virus, mais pas n'importe quel virus. C'était un ils lui ont donné un nom approprié mini-virus parce qu'il imitait un microbe. Il mesurait 750 nanomètres de diamètre, plus grand que de nombreuses bactéries. Son génome contenait 1 188 000 pairs de bases, et codait plus de 1000 protéines. Pour mettre cela en perspective, le virus de la grippe a seulement 11 genes. Le virus du V, qui cause le sida en possède 9. Le mini-virus en avait plus de 1000. C'était comme comparer une bicyclette à un transatlantique, mais la véritable révolution n'était pas seulement létale. Le mini-virus possédait des genes qu'aucun virus ne devrait avoir. Il contenait des informations génétiques pour synthétiser des acides amines, des éléments normalement exclusifs aux organismes cellulaires. Il avait des enzymes de réparation de l'ADN, des chaperons moléculaires, et des fragments de machinerie de traduction. C'était comme si ce virus était éméchement entre un simple parasite génétique et une vraie cellule. La question est immédiatement surgie dans l'esprit des scientifiques du monde entier. Si existe un virus junt combien d'autres YNATLO sont-ils et que nous disent-ils sur l'origine de la vie elle-même? Si vous êtes fasciné par la découverte des secrets les plus profonds de la nature, c'est le moment de rejoindre cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune exploration des phénomènes les plus extraordinaires de la planète. Chaque semaine, nous demolons des mystères que la science commence à peine à comprendre. Claverie et Abigail ne se sentent pas hérits. Ils savent que s'ils avaient trouvé un virus jont dans l'eau d'un climatiseur en Angleterre, ils pourraient exister n'importe où. Ils ont commencé à chercher dans des échantillons d'eau, des sédiments marins et des lacs.
en 2013, ils ont annoncé la découverte d'une famille complètement nouvelle, les Pandoravirus, société et encore plus grands. Ils mesurent jusqu'à un micromètre de longueur, avec une forme d'amphore. Le génome atteint 2,5 millions de pairs de bases et codette jusqu'à 2500 genes. Et voici cys vraiment troublant 93% de ces genes ne ressemblent à rien de connu sur terre ni des genes de bactéries ni de plantes ni d'autres virus. C'était comme si ces Pandoravirus étaient des représentants d'une forme de vie complètement distincte. Une branche de l'arbre de la vie que nous n'avions jamais vue auparavant. Ils ont trouvé le premier Pandoravirus au Chili dans les Oaks, la deuxième à Melbourne, en Australie dans un état. Ils étaient partout, mais personne ne les avait fait parce que personne ne s'y attendait à ce que quelque chose d'aussi grand puisse être un virus. La communauté scientifique a commencé à débattre intensement. Certains ont proposé que ces virus gens n'étaient pas vraiment des virus, mais des représentants d'un quatrième domaine de la vie, séparés des bactéries, des archées, et des d'autres soutenaient qu'ils étaient des virus qui avaient vol des genes, et leurs hates pendant des millions d'années construisant des génomes de plus en plus complexes. Il y avait une troisième hypothèse encore plus fascinante parce que ces virus gens étaient les descendants de cellules primitives qui ont perdu la capacité de vivre indépendamment et sont devenus des parasites obliges. Des cellules de mais toutes ces théories étaient basées sur des virus trous dans des environnements contemporains des eaux des rivières, des lacs, des mers, des environnements qui sont en changement constant, où les micro-organismes évoluent continuellement. Pour vraiment comprendre l'origine et la nature de ces virus gens, les scientifiques avaient besoin de quelque chose de différent. Ils avaient besoin d'une machine à remonter le temps biologique et cette machine existait. Elle s'appelait pergélisol. A pergélisol n'est pas simplement du sol gelé. C'est une capsule temporelle biologique. Il s'est formé pendant les airs glaciaires lorsque les temperatures dans les régions polaires étaient si basses que le sol gelait des profondeurs des centaines et même de milliers de mètres. Dans certains endroits de Sibérie, le pergélisol atteint plus de 1500 mètres de profondeur approximativement. La hauteur de l'Empire State Building multiplie par 50 sous terre. Ce qui est extraordinaire, avec le pergélisol c'est sa capacité de préservation. Le froid extrême arrête presque toute activité biologique, sans oxygène, dans l'obscurité totale et des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius sous zéro. Les processus de décomposition s'arrêtent. Les bactéries ne peuvent pas se multiplier. Les champignons ne peuvent pas croître. Les tizos ne pourront pas. C'est pourquoi lorsque les chasseurs de voir trouvent des défenses de mammoth en Sibérie ils découvrent parfois des creatures complètes avec peau, poils et organes internes si bien préservés qu'ils semblent être morts et nan il y 11 000 ans. Si le pergélisol peut préserver des mammoths complets que préserve-t-il d'autres? Quels micro-organismes sont restés piégés dans cette classe ancienne et sont-ils toujours viables? En 2012, une équipe de scientifiques russes a accompli quelque chose ils ont trouvé des grains d'une plante appelée Silene stenophylla antares à 30 mètres sous le pergélisol. Les grains avaient 30 000 ans. En utilisant du tissu extrait des fruits congelés, les scientifiques ont réussi à régénérer des plantes complètes. Elles ont fleuri. Elles ont produit des grains viables. Après 30 millénaires, la vie simplement continuera. Jean-Michel Claverie a lu sur cette expérience et une price forme dans son esprit. Si des plantes de 30 000 ans pouvaient revivre queen serait-il des virus, spécifiquement queen serait-il des virus gens qui infectent les amibes. Louis et Chantal, Abigail et des experts mondiaux de ces organismes ils avaient découvert le mimivirus et les Pandoravirus. Ils connaissant leurs mécanismes d'infection, leur génétique, leur cycle de vie. Si quelqu'un pouvait chercher des virus anciens dans le pergélisol et les ranima en toute sécurité, c'était mais il y avait un problématique et des sécurités d'aigle du pergélisol, et chercher des virus anciens pourrait être extrêmement dangereux. Personne ne savait quels pathogènes pourraient être préservés là. Des fragments d'un du virus de la grippe espagnole de 1918 ont été trouvés dans des cadavres enterrés dans la tundra d'Alaska. La variole qui est officiellement éradiquée en 1960 except à cause des épidémies dévastatrices en Sibérie. À la fin du XIX, dans la ville de Zachaversk à l'est de la Sibérie, une épidémie de variole dans la décennie de 1890 et 40% de la population
les corps entités enters dans la pergélisol pres de la rivière Lima ils sont toujours là congélis continent potentiellement, des virus de variole viables ronomor, des virus de variole ou de grippe serrate, uag grippe serrate una catastrophe. Mais clavery et abrigel, aviuni strategy, brillante, au lieu de chercher virus qui infectant, les humains ou les animaux, les chercheront, exclusive des virus qui infectant, les amibes ces virus sans complétement sers pour les humains, una amebe est un organisme unicellulaire primitif les virus qui ont, una bu pour infecter les amibes sans ces spécialises qu'ils ne peuvent pas infecter les cellules humaines, c'est comme essayer d'utiliser uniquel de votre vortu, Morilla port d'une maison qui fonctionne out simplement pan 2014 claverie, et annonce une, découvert qui ferait estoire son équipe avait obtenu des échantillons, de pergélisol du nord-est de la Sibérie, de la région de Choquantes près de la mer de Sibérie orientale. Les échantillons provenant des 30 mètres sous la surface, la datation, au carbone 14, a révélé qu'il avait plus de 30 000 ans. I les enseignements de Kangol les échantillons en laboratoire, I les ont mélanges avec des cultures d'amibes de l'espace, acanthamoeba castellani et ont atteint. Si oui qui s'est passe ensuite tate selon les propres mots de claverie, la première fois que nous voyons un virus reste contagieux, après autant de temps les amibes ont commencé à mourir sous le microscope, les scientifiques ont vu les signes classiques d'infection virale, les cellules à l'intérieur se forment des structures que les virologues appellent usines, virologues des zones où le virus détourne la machinerie cellulaire pour se répliquer après quelques les membranes cellulaires se rompent, libérant des centaines de nouvelles particules virales qui infectent les amibes voisines, les cycles se répètent, le virus des 30 000 ans était vivant, était gigantesque, ils lui ont dans le nom de Pithos vient du grec, et signifie grande ampha en raison de sa forme ovale avec une aperture et une extrémité. Il mesurait 1,5 micromètre de longueur et un demi-micromètre de longueur. Son génome contenait 600 000 pairs de bases et codé près de 500 genes. Sous le microscope électronique, il ressemblait à une jar antique, recouvert d'une paroi épaisse une structure parfaitement préservée malgré les expériences de sécurité ont été exhaustives. L'équipe a exposé le pithovirus à des cellules humaines, des cellules de souris et d'autres types de cellules animales. Rien le virus n'infectait que les amibes. Il était complètement inoffensif pour les mammifères mais le message était clair et terrifiant. Les virus peuvent rester viables dans le pergélisol pendant des dizaines de milliers d'années. Et si un virus de maybe pas survivre aussi longtemps quest ce qui empêche les virus qui infectent les humains ou les animaux de faire de même. La découverte a généré des grosses titres dans le monde entier. La review Proceedings of the National Academy of Sciences a publié l'étude. Les médias internationaux ont interviewé claverie. Mais la majeure partie de l'attention s'est concentrée sur les implications futures, pas sur le virus lui-même. Claverie, a.e. direct dans ses avertissements, le révèle de virus qui tient considers comme hérédix comme celui de la variole dont le processus de réplication est similaire au pithovirus ni se limite plus au monde de la science-fiction. Il est probable d'un tel scénario doit être évalué de manière réaliste. La variole est le virus qui cause la variole c'est l'un des pathogènes les plus mortels de l'histoire humaine. On estime qu'il a tout 300 millions de personnes rien qu'au 20e siècle avant d'être éradiquées par vaccination mondiale en 1980. Officiellement il n'existe du réserves du virus au Centre pour le contrôle des maladies à Atlanta, aux États-Unis et une autre à l'Institut Vector à Novosibirsk en Russie. Mais si le virus est préservé dans des cadavres enters dans le pergélisol sibérien, alors il n'est pas vraiment éradique. Il est seulement endormi. Claverie et son équipe ne se sentent pas hérits avec le pithovirus. Il servient qu'il avait humain porte. Si un virus gunte milans pouvait revivre, il y avait probablement beaucoup d'autres ils sont retournés en Sibérie. Ils ont obtenu en 2015 ils ont annoncé la découverte d'un deuxième virus jaunt, mollivirus siticum. La mollivirus était différent. Sa structure était plus doucement rigide que le pithovirus. C'est pourquoi il a reçu le nom mollis, qui signifie mot en latin. Il mesurait 600 nanomètres de longueur et contenait plus de 500 genes. Il provenait également du pergélisol sibérien et avait également plus de 30 000 ans. Il infectait également les amibes avec une efficacité létale qui était fascinante. C'est que le pithovirus était le mollivirus, bien qu'il provenait
du meme e contillen de pergilisel et ayant la meme gauge, appartenant a des familles virilis completement differentes, leurs genes, leurs structures, leurs mechanisms, de replication, et thela signifiat quelque chose d'important. Les virus gens ne sont pas une anomalie rare, ils sont divers, ils sont abondants, et ils sont partout attendant. Dita découvertes avec ces du découvertes le nombre de familles, de virus gens, connus est pas, a cota ma verde, penderoviadae, pithovirus et chacun avec des caractéristiques uniques, mais toutes pathogènes cette qualité, déconcertantes, dita beaucoup plus grands, et complexes, QCEQ, tout virus DEVRAIT, et mais la question restate n. Suspens combien de temps un virus pil reste viable 30 000 ans, est la limite, ou pil remonte plus loin. Si cette vidéo vous fascine jusqu'ici les anus en j'aime et commentaires de quelle ville ou pays-vous nous. Regardez votre engagement aide à partager ces découvertes avec plus d'explorateurs curieux, les années suivantes anti-dientants, rechercher des équipes du monde entier anti-commence, à chercher des virus gens. Ils les entrevues dans les oceans profonds, dans les sources thermales, dans la glace antarctique. Chaque nouvelle découverte élargissait notre compréhension. Organismes sont divers et anciens, mais la recherche dans la pergilisel continuait. Claverie et abrogul savant qu'il ne vaillant pas encore atteint la limite. La pergilisel sibérienne pas avoir jusqu'à 1 million d'années dans ses couches les plus profondes. Si des virus de 30 000 ans pouvaient revivre, qu'y a-t-il? Dans les couches plus anciens en 2022, ils ont publié une étude qui a battutos les records précédents. Ils avaient collecté échantillons de 7 sites différents en sepris les profondeurs variantes. Certains provenant d'ici mites sous la surface d'une lac Yukechi et les écoutés d'autres découvertes de glace extraites au Kamchatka. Ils ont été kangles chaque échantillon avec le même protocole, mélangés avec des amibes dans des conditions de laboratoire contrôlées surveillées sous des microscopes. D'ici échantillons, ils ont sol 13 nouvelles souches de virus. 9 d'entre elles n'avant jamais été décrites auparavant, mais ils yn avaient une qui s'est démarquée au-dessus de toutes les autres. C'était un pandoravirus. Ils l'ont appelé pandoravirus yodoma du type des sols de pergilisel ou il est true. Et lorsqu'ils ont date l'échantillon le résultat et les sans voix même des chercheurs expérimentés comme Claverie 48 500 ans pres de 50. Lorsque CV virus est respige dans la glace, les Néandertaliens marquent encore en Europe, les humains modernes migrant à Pinot de Friki, il n'y avait pas de ville ni d'agriculture, ni d'écriture le monde, était complètement différent. Et par ces temps, le virus est révélé, il est infecté amibes, il se réplique, il est ses cellules hates, il fonctionne exactement comme il est fait, il y a 48 500 ans. Cette découverte a établi un nouveau record. Le virus le plus ancien jamais retenu, mais au-delà du record, elle soulevait des questions profondes sur la nature de la vie. Elle-même commente quelque chose pil reste dans un état d'animation suspendu pendant si longtemps, et simplement, c'est révélé quand les conditions sont appropriées. Les virus sont réellement vivants ou sont quelque chose d'intermédiaire entre la vie et l'an. Pour comprendre la nous, devons comprendre comment fonctionnent ces virus gens. Existe leur que l'histoire devient encore plus étrange. La plupart des virus fonctionnent de manière simple. Ils adhèrent à la surface d'une cellule, injectant leur matériel génétique, et détournant la machinerie cellulaire. La cellule sans se rendre compte qu'elle est envahie commence à fabriquer des composants. Finalement, les nouvelles particules viriles s'assemblent et la cellule se rompt, les libérant. Les virus gens font quelque chose de différent. Lorsqu'un mimivirus ou un pandoravirus infecte une amībe, il n'injecte pas simplement son génome. Les particules virales complètes entrent dans la cellule par un processus. Appel phagocytose, l'amībe, croyant qu'elle mange une bactérie, enveloppe le virus et une fois à l'intérieur le virus une trop dans. Essa capside et libre son énorme génome. Alors quelque chose détonant se produit dans le cytoplasme de l'amībe. Le virus construit une structure qui ressemble à une petitus sous le microscope. Elle apparaît comme une région dense à l'intérieur de la cellule. Sepris du reste, c'est lors que tout le génome viral est transcrit et réplique c'est lors que toutes les protéines virales sont synthétiques. Et c'est lors que les nouvelles particules virales sont assemblées. Cette usine virale est si complexe et autonome que certains scientifiques l'ont comparé à un organoïde cellulaire atome les mitochondries ou les chloroplasts. C'est presque comme si le virus créait une mini-cellule. À l'intérieur de la cellule, il y a plus. Certains virus gens ont leurs propres parasites.
Oui des virus qui infectent des virus, en 2008 des scientifiques ont découvert un petit virus qui infecte le même virus. ILS l'ont appelé Sputnik, comme le satellite soviet parce qu'il orbitait autour du virus junt. Le Sputnik ne peut pas infecter directement les amibes. Il peut seulement infecter les mêmes virus qui infectent des amibes quand il le fait, il se reproduit, et l'intérieur de l'usine virale du même virus, volant des ressources et produisant des particules virales défectueuses du même virus. C'est un viriphage, virus de virus. L'existence de viriphages ajoute une autre couche de el sugar, que les virus gens ne sont pas de simples parasites génétiques, mais des entités presque vivantes, avec leurs propres écosystèmes, leurs propres prédateurs, et leur propre écologie macroscopique. Toutes ces découvertes ont transformé notre compréhension de la virologie, mais elles ont également livré un drapeau rouge impossible et ignoré. Si des virus inoffensifs pour les humans peuvent survivre près de 50,000 ans dans la pergélisol et se révéler complètement fonctionnels. Questi qui empêchent les virus d'un droit de faire de même. Et nous arrivons ici au point le plus crucial de cette histoire parce que la pergélisol n'est pas éternelle. Il disparaît l'arctique se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète. Les températures moyennes dans la région ont augmenté de plus de 2 degrés Celsius au cours des dernières décennies et cela a des conséquences directes sur la pergélisol. La pergélisol n'est stable que tant que le reste gelé. Si la température monte suffisamment, la glace fond, le sol devient mais la matière organique pendante des millénaires est exposée. Et les micro-organismes préservés dans cette glace sont libres. Si n'est pas une hypothèse théorique, c'est d'Asia en train de se produire. En juillet 2006, la péninsule de Yamal dans le nord-ouest de la Sibérie, a connu une vague de chaleur sans précédent. Les températures ont dépassé les 35 degrés Celsius quelque chose d'extraordinaire dans une région située au-dessus du cercle polaire. Le pergélisol superficiel a fondu plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des années et quelque chose qui avait été en terre pendant 75 ans est remonté à la surface. Des spores de bacillus anthracis à la bactérie qui cause l'anthrax également connue sous le nom de charbon ou peste sibérienne est une maladie infectieuse mortelle causée par une bactérie formant des spores. Lorsque les conditions sont favorables, le bacillus anthracis forme des spores résistantes qui peuvent survivre dans le sol pendant des cycles. Lorsque les conditions s'améliorent, les spores germent actives dans les années 40. Il y a eu une épidémie d'anthrax à Yamal qui a tué de nombreux rens. Les animaux morts ont été entrés dans la pergélisol qui fonctionne comme un congélateur gent préservant les spores dans un état latent. Pendant 75 ans elles sont restées là, inactives inoffensives jusqu'à l'été 2006. La chaleur intense a fait fondre la couche superficielle du pergélisol. Les carcasses de rens infects qui étaient restés congolais pendant des années ont été les spores d'anthrax ont été labourées dans le sol. L'eau de fond les a transportés, les rens qui passaient dans la zone les ont inquiris, ce qui a suivi a été une épidémie dévastatrice plus de 2300 rens sont morts en quelques semaines. 24 personnes ont été infectées, dont 15 parmi elles se trouvait un enfant d'os ans qui consomme de la viande de ren contaminée. Malgré le traitement aux antibiotiques, l'enfant est mort. C'était la première mort humaine par anthrax en Russie en 75 ans. Les autorités ont répondu avec urgence. Elles ont évacué les communautés nomades nénatis de la région. Elles ont vacciné plus de 90 000 rens. Elles ont inciné les carcasses des animaux morts. En utilisant des unités militaires spécialisées dans les armes chimiques et biologiques. Elles ont établi des quarantaines et elles ont commencé à identifier les anciens sites d'enterrement d'animaux à travers toute la Sibérie parce qu'elles se sont rendues compte de quelque chose de terrifiant. Il y a des milliers de ces cimetières d'animaux enterrés sous la pergélisol et personne c'est exactement où ils se trouvent tous. Boris Kirschengold de l'Institut russe des problèmes biologiques de la zone du pergélisol a été direct dans son évaluation. La processus pa se répète. Bien sûr que Victor Malave de l'Institut central des recherches épidémiologiques de Russie STL encore plus loin dans des interviews avec la BBC et d'autres médias. Il est averti que l'anthrax n'est pas le seul danger. Dans la pergélisol sibérienne,
Il y a des restes de personnes qui sont mortes de la variole et la fin du 19e siècle. Il y a des cimetières de la grippe espagnole de 1918. Il y a des fosses communes d'épidémies de peste bubonique qui mesure que le pergélisol fond toast ces pathogènes pourraient être libérés. Malave conclut avec une phrase qui est récente dans la communauté scientifique mondiale. Je crois que le changement climatique nous apportera de nombreuses surprises. Je niveau effraie personne. Mais nous devons être préparés. L'épidémie d'anthrax a yamalé est un signal d'alarme. La démontre que la fonte du pergélisol n'est pas seulement une menace environnementale abstraite liée émissions de carbone. C'est une menace biologique directe et réelle, et elle s'est produit maintenant. Mikhail Grigoriev, directeur adjoint de l'Institut russe du pergélisol et Irkoutsk, a documenté la fonte accélérée dans toute la Sibérie. Dans des régions comme la Yakoutie, la profondeur de dégâts s'assigne à tête de 30 à 60 cm. Elle dépasse maintenant régulièrement 1 mètre. Dans certains endroits, le pergélisol qui était reste stable pendant 1000 ans, secondaire en moins d'une décennie. Les conséquences sont visibles dans toute la région. Des bâtiments construits sur le pergélisol s'inclinent, et s'efficheront, des routes s'effondrent, des oléoducs se rompent etc. Qui est la plus préoccupante, des anciens sites d'enterrement sont exposés. Le scientifique Jean-Michel Claverie qui a conseillé plus de 20 ans à étudier les virus gens, conseille maintenant une grande partie de son temps à avertir des risques du pergélisol en dégâts. Dans une interview avec El País en 2024, il est catégorique la prochaine pandémie peut provenir d'un virus émergent d'ici sol gelé de la Claverie explique qu'il y a 3 facteurs calciciels qui en font une menace sérieuse. Premièrement, il y a des virus et des bactéries que nous ne connaissons pas congelés dans le pergélisol dormant. L'augmentation des températures d'égal de plus en plus de sol. Et troisièmement, le nombre de personnes qui se déplacent dans ces zones augmente constamment. En raison de l'exploitation des ressources not, l'arctique est riche en hydrocarbures métoxtiers rares et autres, minéraux précieux, des compagnies minières et pétrolières overant, des exploitations de plus en plus au nord. Dans des régions qui étaient historiquement trop froides et éloignées pour être accessibles, elles feront profondément, déplaçant de grands volumes de sol, soulevant de la poussière et elles augmenter le risque d'exposition à des pathogènes. Claverie propose que tout travail qui tombe gravement malade dans ces exploitations éloignées doit être soin sur place. Non transport en avion vers de grandes villes. Si quelqu'un de ces exploitations tombe gravement malade en Sibérie, il serait très probablement transport en avion jusqu'à Moscou. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire avec le risque de disséminer un pathogène inconnu dans une ville de 2 millions d'habitants est trop élevé. Mais le problème du pergélisol va de des pathogènes. Le pergélisol contient approximativement 1460 à 1600 gigatons de carbone organique, presque le double du carbone actuellement présent dans l'atmosphère. Ce carbone provient de restes de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui ont été ensevelis et preserves pendant des millénaires. Lorsque la pergélisol dégale, les microbes dans le sol commencent à décomposer cette matière organique. Dans le processus, ils libérant du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère. Le méthane est particulièrement préoccupant car sur une échelle de temps de 20 ans, il est 80 fois plus puissant comme gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone. Cela crée un cycle de rétroaction. Le réchauffement climatique fait fondre le pergélisol fondu. Le pergélisol fondu libère des gaz à effet de serre. Ces gaz intensifient le réchauffement climatique. Le réchauffement intensifie fait fondre plus de per. C'est un cycle qui s'accélère lui-même et les scientifiques ne savent toujours pas comment l'arrêter. Sergei Zimov, directeur de la station scientifique du Nord-Est à Chersky en Sibérie AATDCE, problème pendant des décennies. Zimov souligne que pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les émissions humaines de gaz à effet de serre ont considérablement diminué, la concentration de méthane dans l'atmosphère n'a pas baissé. Au contraire, elle a connu une augmentation historique. Zimov croit qu'une grande partie de ce méthane provenait du pergélisol de la situation dans l'arctique est critique que les scientifiques l'appellent l'agent endormi du changement climatique. Si seulement une fraction du carbone stock dans le pergélisol est libéré dans les prochaines décennies, elle pourrait annuler tous les efforts humains pour réduire les émissions.
mais revenants au virus parce que bien que le carbone du pergolissal soit une menace à long terme, les pathogènes biologiques sont une menace immédiate, les virus gens que clavery, et abigail ont déterres du pergolissal sont heureusement inoffensives pour les humains et les infectant que les amibes mais leur existence prouve un principe préoccupant. N'importe quel virus peut rester viable dans le pergolissal pendant des dizaines de mille, et si n'y sont pas seulement des virus d'amibes qui ont été trouvés. En 2012 des scientifiques ont confirmé que les restes mommifiés d'une femme enterrée en Sibérie, il y a 300 ans contenant les signatures génétiques du virus de la variole. Le virus était fragment non viable, mais la matériel génétique était lourd, preserve, dans des analyses d'ADN du pergolissal ancien les scientifiques ont détecté des séquences génotiques de multiples virus qui infectent les plantes, les animaux et même les humains, la plupart sont trop fragmentés pour étendre mais la question demeure, jusqu'où faut-il croiser avant de trouver un virus complet et viable. Le pergolissal la plus ancien de Sibérie a jusqu'à 1 million d'années. Les techniques actuelles de datation au carbone 14 ne fonctionnent que jusqu'à 50 000 ans. Pour des échantillons plus anciens, les scientifiques doivent utiliser des méthodes comme la stratigraphie et la datation par d'autres isotopes, qui sont moins précises mais permettent d'estimer des ages beaucoup plus grands. En 2019, l'Institut Alfred Wegener de l'Allemagne collecte des échantillons du cratère de Batagaika dans l'est de la Sibérie. Ce cratère, que par l'effondrement du pergolissal, est devenu la porte de l'enfer la plus grande du monde. Il mesure près d'un kilomètre de long, et 100 mètres de profondeur, et expose des couches de pergolissal qui remontent à 650 000 ans. Clavery prepare des expériences pour chercher des virus dans ces échantillons, mais les processus est extrêmement délicat. Le risque de contamination avec des micro-organismes modernes est élevé. Les protocoles de sécurité doivent être impeccables. S'ils parviennent à trouver et ranimer des virus de 650 000 ans, ce serait une découverte. Ces virus orient coexistent avec des espèces humaines archaïques, bien avant que les humains modernes ne valiant, et les parents contenaient des genes que nous n'avons jamais vus, des structures qui définent nos catégories actuelles de classification virale mais cela soulèverait également des questions éthiques profondes devrions nous révéler des virus aussi anciens, même s'ils n'infectent que les amibes que se pastadil cuna, expérience tourne mal. Et qui n'est-il des autres laboratoires moins prudents qui pourraient essayer la même chose avec des virus plus d'endre ces questions ne sont pas purement académiques et le domaine de la virologie des résurrections est en croissance des equipes aux états unis entrecréés le virus de la grippe de 1918 en utilisant des fragments génétiques de corps exhumes en Alaska. D'autres ont synthétisé le virus de la variole equine un parent proche de la variole en utilisant des techniques de biologie synthétique et la technologie existe. La question est devrions nous l'utiliser claverie, sachant que la recherche est essentielle précisément parce que la risque est réel. Mais votre recherche canita les risques et prendre des mesures pour les minimiser, dit-il. Mais il reconnaît également que tous les laboratoires du monde n'ont pas les mêmes normes de sécurité. La préoccupation augmente lorsque nous considérons que ce ne sont pas seulement les scientifiques qui sont intéressés par la pergolissal. Les gouvernements, les militaires, et les entités privées y prêtent également attention. Le pergolissal contient des ressources précieuses, mais aussi des pathogènes qui entrent des mauvaises mains pourraient devenir des armes biologiques, l'anthrax, Adacia, est utilisé comme arme. En 2001 des lettres contaminées par des spores d'anthrax ont été envoyées aux bureaux des membres du Congrès et de médias aux États-Unis, tuant 5 personnes étaient infectantes d'except si quelqu'un voulait obtenir des sauges anciennes d'anthrax de variole ou d'autres pathogènes. Le pergolissal sibérien serait un endroit logique pour chercher. C'est un paradoxe. Le pergolissal qui préserve ces organismes pendant des millénaires devient maintenant à la fois une menace involontaire en raison du changement climatique et un arsenal biologique potentiel. Si des acteurs malveillants décident de l'exploiter alors que peut faire. Comment pouvons nous protéger de cette menace émergente? Premièrement, il faut de la surveillance.
Les gouvernements des pays avec un perjulisal étendu Russie Canada et Tsunis, les pays scandinaves doivent établir des systèmes de surveillance. Lorsque des épidémies, inhabituelles de maladies se produisent, dans les régions arctiques, elles doivent être immédiatement investiguées. L'épidémie d'anthrax a yamol a prise des semaines a été contrôlée parce que les autorités n'y comprennent pas initialement, dol CY-ovate EUN système de l'art précoce, les diseases orient pour être évates duement, il faut de la cartographie, pendant l'art soviétique des animaux, infects ont été entes dans toute la Sibérie, mais beaucoup de ces sites n'y sont pas documentés. Les clôtures en bois qui les marquaient autrefois ont péri, les gens ont oublié ils ces des équipes d'épidémiologistes et des géologues doivent identifier et cartographier ces sites avant que la perjulisal n'y font complètement et ni les expose. Troisièmement, il faut de la vaccination. Après l'épidémie de 2006, les autorités russes ont mis en œuvre des programmes de vaccination massive des rens contre l'anthrax. C'est crucial car les rens sont souvent le premier maillon de la chaîne de transmission humaine. Vacciner les animaux rompent cette chaîne. Quatrièmement, il faut de l'éducation. Les communautés autochtones qui vivent dans l'Arctique, les Nenotses, les Yakuts, les Inuits, sont ceux qui remarquent en premier quand quelque chose change dans l'environnement sont au qui voyant les animaux tomber malades de manières inhabituelles, qui trouvent des carcasses émergentes du sol fondu. Former ces communautés reconnaître les signaux de la météo, les signalent rapidement pour sauver des vies. Cinquièmement et peut-être le plus important, il faut de la recherche. Les virus gens du perjulisal que claverie a atd sont unifinata sur ce monde cache. Chaque nouveau virus découvert, nous en apprend davantage sur comment ces organismes fonctionnent, comment ils survivent, comment ils se reproduisent. Cette connaissance est essentielle pour nous préparer claverie fait une comparison troublante. Lorsque les Européens sont arrivés en Amérique au XVe siècle, ils ont apporté des maladies contre lesquelles les populations autochtones n'avaient aucune immunité, variole, rougeole, grippe. Le résultat est une catastrophe de mort. On estime qu'entre 50 et 90% de la population native d'Amérique est morte au siècle suivant, non pas cause des guerres, mais à cause des maladies. Si la humanité entre en contact avec des pathogènes complètement inconnus du perjulisal des pathogènes contre lesquels notre système immunitaire n'a aucune expérience, les conséquences pourraient être le COVID-19 était dévastateur, mais c'était au moins un coronavirus était. Nous savions déjà beaucoup sur cette famille de virus. Nous avons pu développer des vaccins en un temps record pas, que nous avions une base de connaissances préalable. Si nous faisions face à un virus complètement nouveau en que nous n'avons jamais vu, nous devrions recommencer à zéro. Il pourrait se caler des années avant d'avoir un vaccin efficace, mais il y a quelque chose de plus que nous devons comprendre sur les virus du perjulisal, quelque chose qui vient au-delà du risque immédiat de maladies. Les virus gens réécrivent l'arbre de la vie. Pendant plus d'un siècle, les biologistes ont organisé la vie en trois domaines: bactéria, archaea et eukarya. Les virus ne remplacent pas tous les critères de vie, ne rentrent dans aucun domaine. Ils étaient considérés comme des entités biologiques, mais pas des organismes vivants. Les virus gens défient cette classification. Ils possèdent des génomes plus grands que certaines bactéries. Ils codent des protéines qui ne se trouvent que dans les cellules. Certains ont même des genes pour la traduction. Le processus fondamental par lequel l'on est converti en protéines. Quelque chose qu'aucun virus ne devrait avoir. En 2015, une équipe japonaise a découvert un virus géant qui infecte les amibes marines et qui code des histones. Les protéines qui organisent l'ADN dans les chromosomes des cellules eucaryotes aucun autre virus n'avait montré cela auparavant. Le virus est appelé médusovirus pour sa capacité à transformer des amibes mobiles en kystes immobiles, comme Méduse transformat les humains en pierre dans la mythologie grecque. Ces découvertes suggèrent que les virus gens pourraient représenter une forme de vie ancienne qui diverge du reste de l'arbre de la vie. Il y a des milliards d'années au peta santi les des cellules dégénérées, des organismes qui étaient autrefois indépendants mais sont devenus des parasites étant perdu des nombreux genes. Au peta santis une combinaison des virus anciens qui ont voltang de genes et des cellules, hates pendant l'évolution qu'ils sont devenus presque cellulaires. La vérité est que nous ne savons toujours pas
et la pergelici est l'endroit parfait pour chercher des réponses, lorsque claverie et son équipe ont renim le Pandora virus yadoma de 48 500 ans ils n'ont pas seulement établi un record de longue vie virale, ils ont également obtenu un instantané de comment idiot, ces virus et la fin de la dernière ère glaciaire en comparant son génome avec celui des Pandora virus modernes les scientifiques peuvent retracer comment ils ont évolué au cours des dizaines de milliers d'années, ils peuvent identifier quels genes ont été conservés, quels genes ont été produits, quels genes ont été usés de la paléontologie, tout comme les paléontologues étudiant les fossiles de dinosaures pour comprendre comment les reptiles ont évolué, les virologues étudiant les virus anciens pour comprendre comment les virus ont évolué, mais il y a une différence cruciale. Les fossiles sont des restes morts pétrifiés. Les virus du pergélisol sont vivants au moins capables de revenir à la vie ce sont des fossiles vivants et thélanus. Amine une question philosophique profonde qui signifie être vivant. Un virus ni respire pied, il ni mange pied, il ni grandat pied. En dehors d'une cellule hate, c'est une particule inerte, cristallée sablée, plus similaire à un minéral, quoi un organisme. Mais à l'intérieur d'une cellule, il devient une machine de réplication extrêmement efficace, capable de produire des milliers de copies de lui-même en quelques heures. Les virus gens compliquent encore plus cette question. Ils ont des génomes qui rivalisent avec les bactéries. Ils construisent des usines virales qui fonctionnent presque comme des cellules à l'intérieur des cellules. Certainly as codent des systèmes de défense contre les virifiges. Montrant une forme primitive d'immunité, au traquens nous la ligne entre vie et non vie. La biologiste Louise Villarreal a proposé qu'au de penser au virus comme des entités séparées de la vie, nous devrions les considérer comme faisant partie intégrante du processus évolutif. Les virus transfèrent des genes entre organismes, mélangeant l'information génétique, stimulant l'innovation. In un certain sens, les virus sont les architectes invisibles de la vie sur Terre. Si c'est vrai, alors, les virus du pergélisol ne sont pas seulement des menaces potentielles, ce sont des archives historiques des comment et la vie dans la passe. Ce sont des bibliothèques génétiques des populations anciennes. Ce sont des témoins silencieux des glaciers d'extinctions massives et de changements climatiques profonds. Et maintenant alors que le pergélisol fond, ces bibliothèques s'évent, la question est sommes nous prêts à lire ce qu'elles contiennent. La recherche de claverie continue. En 2024 il est annoncé que son équipe avait trouvé des virus des mebes dans des sédiments du fond marin dans la baie de Ross en Antarctique. C'est l'extrémité opposée de la planète, mais les mêmes types de virus gens sont là, préservés dans la glace. Thela suga que ces organismes en existent partout dans le monde pendant des millions d'années congelés attendant. D'autres équipes cherchant dans différents endroits en 2023. Des scientifiques chinois ont annoncé qu'ils avaient trouvé 33 virus dans des carottes de glace du plateau tibétain. Les échantillons avaient 15 028 de ces virus étaient complètement nouveaux pour la science. La glace du Groenland, la pergélisol d'Alaska, les montagnes d'Alaska tous ces endroits révèlent des virus que le monde nouveaux auparavant étaient tous fondant. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat estime que si les émissions de gaz à effet de serre continuent au rythme actuel d'ici l'an 2100 la température moyenne dans l'Arctique pourrait augmenter entre 6 et 8 degrés Celsius. Ce serait suffisant pour faire fondre la majeure partie du pergélisol superficiel dans toute la Sibérie, l'Alaska et le nord du Canada. Une étude de 2020 ETE sur l'épidémie d'anthrax a Yamale projette les conditions climatiques futures dans la péninsule selon le scénario le plus pessimiste d'ici 2100. La température moyenne annuelle a Yamal pourrait être au-dessus de 0 degrés Celsius toute l'année. Le nombre de jours avec des températures au-dessus du point de congélation augmenterait de près de 50 jours. ACE state, le pergélisol césarait existe comme caractéristique permanente. Ce serait simplement du sol qui dégale et régale de manière saisonnière et quand thela arrivera tout ce qui est préservé dans ce sol pendant des milliers d'années sera exposé, des animaux étiens, des plantes anciennes, des artefacts humains et des micro-organismes. La ville de Yakutsk capitale de la République de Sakha en Sibérie, est la plus grande ville du monde, construite sur le pergélisol, LAUN, population de plus de 300 000 habitants.
pendant l'art soviétique, des immuables départements de plusieurs étages ont construits avec des fondations infancies des 6 mètres dans la pergélisol solide. C'était suffisant dans les années 60 quand les temperatures étaient plus froides. Aujourd'hui ces fondations ne sont plus suffisantes, les bâtiments s'inclinent des fissures apparaissent dans les murs, dans certains cas les bâtiments sont devenus inhabitables. Edward Romanoff, un activiste environnemental et Yakutsk, a documenté un bâtiment qui s'est incliné de 42 cm en seulement 2 ans. Le réservoir d'eau souterraine s'est déplacé et fissure, les tuyaux se sont cassés, l'eau chaude qui s'est infiltrée et auxiliaire la font du pergélisol sous le bâtiment, créant un cercle vicieux. Ce n'est pas seulement un problème d'ingénierie, c'est un problème de santé publique. Sous Yakutsk et sous des centaines d'autres villes et villages arctiques se trouvent des tuyaux de goutte, des réservoirs de stockage de produits chimiques, des dépôts de déchets soviétiques, y compris certains continents, des matériaux radioactifs. Si le pergélisol se fonde, ces contaminants pourraient être libérés dans le sol et dans les sources d'eau. Et parmi ces contaminants pourraient se trouver des pathogens. Pendant l'art soviétique, l'Union soviétique avait un programme d'armes biologiques connu sous le nom de Préparez-vous. Ils ont expérimenté avec l'anthrax, la peste, la tularemie, l'avec l'oriel et d'autres agents. Certaines de ces expériences ont été menées dans des installations in Sibérie. Officiellement, ces programmes ont pris fin avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, mais personne ne sait avec certitude ce qui est resté en terre au c'est une mosaïque complexe de risques superposés, changement climatique font du pergélisolique libération, des pathogènes, anciens effondrement, d'inframestrics contamination environnementale. Et tout est interconnect, mais il y a un kit plein d'espoir dans cette histoire et les sciences progressent. Chaque année nous comprenons mieux comment fonctionnent les virus gens. Chaque nouvelle découverte dans le pergélisol nous enseigne quelque chose sur la résilience de la vie, sur l'évolution, sur notre propre passe biologique. Et peut-être paradoxalement, les virus gens du pergélisol pourraient même nous aider. Certains de ces virus codent des enzymes que nous n'avons jamais vus auparavant, des protéines avec des fonctions uniques. Ces enzymes pourraient avoir des applications en biotechnologie, médecine, industrie. Les virus gens ont audacieux révolution notre compréhension de la biologie. Ils pourraient révolutionner d'autres domaines également. L'enclaverie malgré ces avertissements sur les risques, maintient un sens de l'émerveillement sur ce qu'il de chaque fois que nous dégalons un échantillon de pergélisol et trouvons un nouveau virus, c'est comme ouvrir une capsule temporelle dit-il, de la nous connecte à un monde qui est disparu il y a des dizaines de milliers d'années. C'est un privilège de pouvoir voir, mais ce privilège vient avec une responsabilité. Elle est responsabilité de faire la recherche en toute sécurité. Elle est responsabilité de partager les découvertes avec le monde. Et elle est responsabilité d'éviter quand les risques sont réels. Elle est virus qui dort sous la glace n'est pas une menace hypothétique d'un futur lointain. C'est une réalité du présent. Le pergélisol fondement. Les pathogènes se libérant maintenant et la fenêtre pour nous préparer se ferme. La prochaine pandémie pourrait venir d'une marche d'animaux vivants ainsi elle pourrait venir d'un laboratoire avec des protocoles de sécurité déficients ou elle pourrait venir du sol gelé de Sibérie. Ou des virus que notre système immunitaire n'a jamais rencontrés se révélant épars des millénaires de sommeil. Et quand cela arrivera, si cela arrive, notre réponse dépendra de combien nous avons prêté attention aux avertissements. De combien nous avons compris la science, de combien nous avons préparé nos systèmes de santé publique. La glace arctique fond et avec elle, émerge un monde que nous pensions perdre jamais. Un monde de mammoths et de plantes anciennes, un monde de virus gens et de bactéries létales, un monde qui défie tout ce que nous pensions savoir sur la vie. La question n'est plus si ce monde vieil ravenir. La question n'est, sommes nous prêts à faire face parce que le virus sous la glace se révèle et nous ne pouvons pas la. Nous pouvons seulement nous préparer. Le pergélisol est l'une des dernières frontières de l'exploration scientifique sur notre propre planète. Et ce que nous découvrons l'opus réécrit les livres de biologie, virologie, climatologie et épidémiologie. C'est une histoire de connexions profondes entre le passé et le présent, entre le climat et la vie, entre la glace et le feu. Chaque virus ranime du pergélisol est un rappel que la vie est plus résistante, plus diverse et plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer, et chaque avertissement n'a pas pour arrêter la recherche mais pour la rendre plus intense, plus prudente, plus urgente.
parce que dans les profondeurs du pergélisol sibérien, dans la glace de l'Antarctique, dans les montagnes du Tibet, il y a des réponses à des questions que nous ne savons pas encore comment formuler. Il y a des leçons sur la survie dans des conditions extrêmes. Il y a des avertissements sur ce qui se passe quand le climat change trop rapidement. Il y a des virus, des milieux dentro, au attendant, le virus qui, dort sous la glace est plus qu'une menace. C'est un miroir qui nous montre la fragilité de notre civilisation. C'est un enseignant qui nous apprend l'humilité face à la nature. Et c'est un défi qui si nous l'affrontons avec sagesse pourrait nous rendre plus forts. L'art du pergélisol éternel se termine. L'art des virus qui se révèlent ni fait que commence. Et nous, la humanité du XXIe siècle, sommes les premiers à affronter ce nouveau monde. Un monde où la passe ancienne et le futur incertain se rencontrant dans la présent immédiate. Si vous avez apprécié cette exploration des mystères les plus profonds de notre planète, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications et partagez cette vidéo avec d'autres explorateurs curieux ensemble. Nous continuons à découvrir les phénomènes extraordinaires que la science révèle chaque jour. Jusqu'au prochain lu interdit.